Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. When you take up one variable, and try to see its impact on other variable. Okay, if you try to find out the relationship between these two, aspects, then such relationship studies are called as what? Causal. Such relationship studies are called as what? Causal relationships. Okay, right. Let's suppose ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఒకవేళ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తక్కువ అయిపోతారు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తక్కువ అవుతారు. లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తక్కువ అయితే లోన్ తీసుకుంటేనే మనం సపోజ్ 10 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 10 మెంబర్స్కి లోన్ కావాలి టు బై టూ వీలర్, కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 15% ఉంది. 5 మెంబర్స్ అరే వద్రా బై 15% నుండి వెళ్ళిపోతారు. 5 మెంబర్స్ సరే తీసుకుందామని తీసుకుంటారు. సో డిమాండ్ ఎంత ఉన్నింది? డిమాండ్ ఆఫ్ దట్ బైక్స్ ఎంత ఉన్నింది? 10 యూనిట్స్. బస్ బికాస్ ఆఫ్ 15% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమైంది? ఇక్కడ 5 కస్టమర్స్ వద్దన్నారు, 5 కస్టమర్స్ ఎస్ అన్నారు, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెండ్? డిమాండ్ డిక్రీజ్. సో వెన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ మోర్, loan taking capacity of the consumer will decrease. When loan taking capacity of consumer decrease, it will decrease the demand also. When it decrease the demand, you can know, suppose నా దగ్గర ఒక టూ వీలర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది. 100 యూనిట్స్ నేను యావరేజ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. యావరేజ్ 100 యాక్టివాస్ ఐ విల్ సెల్. ఓకే, సో ఈ 100 యాక్టివాస్కి సెల్ చేయడానికి ఒక ప్లాంట్ ఉంది నా దగ్గర, ఒక జగా ఉంది, రైట్? సపోజ్ నా దగ్గర ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్ 200 కస్టమర్స్ ఆల్రెడీ డౌన్ పేమెంట్ చేశారు. సో 100 ఆల్రెడీ నా దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది. సో ఇంకా 100 బైక్స్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి కదా యాక్టివాస్. సో ఇంకొక ఫెసిలిటీ నేను తీసుకుంటా, ఇంకొక కొత్త బ్రాంచ్ నేను ఓపెన్ చేస్తా. అక్కడ 100 ప్రొడ్యూస్ చేస్తా, ఇక్కడ 100 ప్రొడ్యూస్ చేస్తా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగింది? ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకు జరిగింది? నా కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎందుకు జరిగింది? ఎందుకంటే జనరలీ 100 వాజ్ ది డిమాండ్, నౌ ద డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ టు 200. So when 200 increased, when the demand increases, what happened? My expansion increases. Expansion increase అయితే ఇక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేయలేరు కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు? చేయరు. ఇక్కడ పని చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. సో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కొంచెం ఇంకా ఇక్కడ హైరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇన్ ద సేమ్ వే డిమాండ్ తక్కువ అయితే, అదే 100 కంటే ఇంకా తక్కువ అయితే, 100 కంటే ఇంకా తక్కువ అయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నో ఎక్స్పాన్షన్, నో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తేనే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వస్తాయి, వాళ్ళు ఏపీఎల్, అబవ్ పవర్టీ లైన్ వస్తారు. సో ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వలేదంటే నో ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ విల్ ఇంక్రీజ్. పావర్టీ ఇంక్రీజ్ అయితే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్, సబ్సిడీలో, ఇన్సెంటివ్స్లో ఫ్రీగా అన్నీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో పావర్టీ ఇంక్రీజ్ అయితే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ ఇంక్రీజ్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే మీకు తెలుసు ఆల్వేస్ మన రెవెన్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంకా రెవెన్యూస్, ఇంకా మన ఎక్స్పెండిచర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇంక్రీజ్ అయింది, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో రెవెన్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్, నౌ రెవెన్యూస్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇండియా హ్యాస్ టు బారో మనీ. సో డివాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ ఒక పెద్ద సైకిల్ నడుస్తుంది. ఓకే, రైట్? సో వన్ వేరియబుల్ మనం తీసుకున్నాం. ఈ వన్ వేరియబుల్లో ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయితే హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ది అదర్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, పావర్టీ రేట్, ఎక్స్పాన్షన్ రేట్, బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్, సేవింగ్స్ రేట్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ causal relationships. This is called as what? Causal relationships. Okay, so that is what they have done. Joseph Angrist and Guido Imbens, what they have done, they have introduced the methodologies by which they can analyze
causal relationships. Okay, that's why they were given what? Nobel Prize. Okay. Bank of Sweden will give Nobel Prize in economics in the memory of the father of economics. Okay. No, he's a different one. Alfred Nobel. Okay, and this is the only prize, Andy. This is the only prize which has not been created by. This has not been created by the founder. Alfred Nobel was the founder. Alfred Nobel was the founder of Nobel Prizes. Aina Batkunnapudu, we do not have Nobel Prize in economics. So Nobel Prize in economics is created not by the founder, and it came later on. It was not created by the prize founder. Okay, the prize was created by Riksbanken, the Swedish central bank. And the first winner was selected a year later. So far 81 Nobel laureates are there in economic sciences has been awarded. First of all, వాళ్ళకి glory వస్తుంది. Nobel Prize winner అంటే glory. You will get status. 9 million kroner, almost like 9,18,000 dollars you will get. Cash award, what else you want? A gold medal and a diploma certificate. Now economic models or developmental models, very, very important. Whether you follow capitalistic model, okay, this is a new topic altogether. Okay, so till now we have seen Nobel Prizes and all, it was completely done. Now let us go ahead with our new topic, that is economic models and developmental models. Okay, whether a country adopts capitalistic model, whether a country adopts socialistic model, whether a country adopts mixed economic model, capitalistic economic model, socialistic economic model, mixed economic model. Okay, whatever it is, all these models are directed towards development of the countrymen, development of the countrymen and the country itself. That's why economic models are also called as developmental models. Already I have told you, right? Okay, economic model lo, any economic model is concentrated across these four important elements. Okay, economic models, capitalistic, socialistic, mixed, these four elements chutte tiruptadi. Okay, the first one is political system. Our country lo elanti political system undi. Democratic form of government unda, autocratic form of government is there, or communist form of government unda, socialistic form of government unda. As a political system endi. Political system of the country determines whether you want to adopt capitalistic model or socialistic or mixed. Okay, then another important element of an economic model is state control of resources. Who will control, how much resources will be controlled by the government, whether they control all the resources, whether they control some resources, whether they don't control any resources at all and leave all the resources to the people who wanted to produce. Okay, what is the extent of state control kuda ikkada very, very important ingredient aipotadi. Okay, fine. Now private ownership of the resources. In any of the economic model, it is again a very important ingredient, element ani cheppukochu meeru. Private people, you and me, can we produce? Can we hire labor? Okay, can we avail electricity? Can we avail a lease, rent? Can we own a land? Okay, can we start any business of our choice? Okay, so private ownership of resources unda leda. Okay, then the last one is consumerism. Okay, here whether a individual needs has to be satisfied or collective needs of the societies has to be satisfied. Okay, again one of the very important element of what economic models. Consumers, towards the consumers. So in this only two things are there andi, rende unnai. Okkati endante individual ఏమేం కావాలి, ఇండివిజువల్కి ఎలాంటి ఆస్పిరేషన్స్ ఉండాలి, ఓకే ఎలాంటి అంబిషన్స్ ఉండాలి, ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఆ ఇండివిజువల్ వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు, సో అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మనం సప్లై చేయాలా,
లేకపోతే సొసైటీకి ఏం కావాలి అది సప్లై చేయాలి. ఓకే, that is called as consumerism. Means consumer is supreme here. Consumer is supreme. So these are the 4 important ingredients of economic model. Okay, fine. So political system, how it helps అంటే ఒక కంట్రీలో ఎలాంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఉంది, డెమోక్రటిక్, లైక్ ఆటోక్రటిక్, లైక్ సౌదీ అరేబియా అండ్ కింగ్ రూల్ ఈజ్ దేర్ స్టిల్, కమ్యూనిస్ట్ చైనా, సోషలిస్ట్ రష్యా. ఓకే, సోషలిజం, ఫైన్, దట్ ఈస్ ఎనీహౌ మేజర్గా చూసుకుంటే మనం దట్ ఈస్ అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఓన్లీ, బట్ ఎకనామిక్ మోడల్ itself determine their political system. Their economic model తోనే వాళ్ళకు ఒక పొలిటికల్ సిస్టమ్ అని పేరు వచ్చింది, రైట్, ఫైన్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్ మనం ముందు ఆ 3 మోడల్స్ చదువుతున్నప్పుడు దిస్ ఆస్పెక్ట్ మీకు ప్రాపర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ క్యాపిటలిస్టిక్ మోడల్. ఓకే, so we are now starting the 3 major models of economy. Okay, that is capitalistic, socialistic and mixed. So let us go ahead with our capitalistic economic model. So you can see there are 2 important dignitaries are there. You can see he is Ambani, he is Tata. Ambani and Tata is there side by side. These people are called as క్యాపిటలిస్ట్ అంటారు, ఎందుకంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి క్యాపిటలిస్ట్ ఉంటారు. ఓకే, డబ్బులున్న వాళ్ళకి ఏమంటారు, క్యాపిటలిస్ట్ అంటారు. మీన్స్ దే కెన్ డూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్, రైట్. క్యాపిటలిస్టిక్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకనామీ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యూ వన్. ఇట్ ఈస్ అన్నిటికంటే ఇట్ ఈస్ అ ఓల్డ్ స్కూల్, అంటే ఓల్డ్ స్కూల్ కింద వస్తుంది. ఓకే, the countries which are following the capitalistic model, they are called as capitalistic economies. It is the oldest form of economy, oldest working principle of economy. It is also called as free enterprise economy. Very very important, free enterprise economy. Ante you me ఎవరైనా సరే ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా సెల్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా కొనవచ్చు, ఏదైనా సెల్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఫ్రీ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ప్రొడక్షన్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం, ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటారో చేసుకోండి. ద గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ టు యూ, డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ చరస్, ప్రొడ్యూస్. యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ గాంజా, యూ ప్రొడ్యూస్. యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ గన్స్, యూ ప్రొడ్యూస్. Okay, you produce anything of your choice. Government interference will. The enterprise, the industries are left free. Industries are left free. Do whatever you want to do. That's why it is a free enterprise economy antaru. In this system, most of the productive resources like land, labor, capital could be owned by private individuals. వీళ్ళు కొనచ్చు, ఎంత మందికైనా హైర్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికైనా హైర్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత ల్యాండ్ అయినా కొనవచ్చు, ఎంత బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీస్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంత మీరు ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే అంత మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో గవర్నమెంట్కి డబ్బులు పే చేస్తూ ఉండాలి, రిసోర్సెస్ తీసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోండి. గవర్నమెంట్కి డబ్బులు పే చేయాలి, రిసోర్సెస్ తీసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోండి. సో వెన్ ఒక కంట్రీలో ఇండస్ట్రీస్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళు ఓన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సచ్ ఏ కంట్రీ, దానికి ఒక లాటిన్ వర్డ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లెజఫేర్ మోడల్ అంటారు. అలాంటి ఎకనామీకి, అలాంటి కంట్రీకి ఏమంటారు, లెజఫేర్ మోడల్. లెజఫేర్ అంటే లీవ్ ఫ్రీ, వదిలేయండి, ఇండస్ట్రీస్కి ప్రైవేట్ పీపుల్కి వదిలేయండి, వాళ్ళే ప్రొడక్షన్ చేసుకుని అమ్ముకుంటారు. ఓకే, దే విల్ ఓన్లీ సెల్, డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దాట్. మీనింగ్ లెజఫేర్ మీనింగ్ లీవ్ ఫ్రీ అంటే మినిమం గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్, మ్యాక్సిమం ఫెసిలిటేషన్, మినిమం గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ చూసుకొని, సెక్యూరిటీకి ఏం సొసైటీ సెక్యూరిటీ లేకపోతే నేషనల్ సెక్యూరిటీకి ఏదైనా ఇబ్బంది కాకుండా అలాంటి యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటుంది. కానీ ఇలాంటి లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ డస్ నాట్ కేర్, గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ కేర్. ఓకే, in this system government does not interfere in the deciding output targets for each enterprise.
neither government allocate resources nor fixes prices of various goods. So government like agriculture crops ఉంది, గవర్నమెంట్ ఎంఎస్పి అని ప్రైస్కి రెగ్యులేట్ చేస్తుందా లేదా? దీనికంటే తక్కువ ఎవరు తీసుకోవద్దు. ఓకే, ఈ ప్రైస్లోనే తీసుకోవాలి. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ నాట్, ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్, ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ ద సెల్లింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్. గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు రైల్వే సర్వీస్ ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టు ప్రొడ్యూస్ రైల్వే సర్వీస్. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే పెట్టుకున్నది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఈ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకనామీలో గవర్నమెంట్ will not involve at all, nor fix prices, nor dictate any terms, does not involve in the production of the private enterprises. That's why they are left free. They are left free, and government does not say that agriculture lo enta output kavali, industry lo enta output kavali, this much employment should be generated, GDP should be increased by this percentage. Ivanni government cheppadu. Okay, enta produce aithe ante, enta GDP growth aithe ante, nothing more than that. Okay, everything in this model is governed by market forces. Market forces. There are only two forces are there in the market, my dear students. Market forces ante enti? Okay, market forces ante supply and demand ki antaru. Okay, supply and demand. When demand increases, automatically supply will be affected. Supply also increases. When demand decreases, supply also decreases. When demand increases but supply does not increase, prices will increase. Prices will increase. When demand decreases, supply did not decrease, then what will happen? Prices will decrease. Okay, means price regulation will depend on what? Supply and demand. Price regulation will depend on what? Supply and demand. So market lo elanti demand undi alanti supply produce చేస్తారు ఆంటర్ప్రీనర్స్. నాకు చాలామందికి గ్యామ్లింగ్, డిస్కో ఇవన్నీ కావాలి. ఓకే, గ్యామ్లింగ్, బెట్టింగ్ ఇవన్నీ మనం బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, కానీ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తుందా? మన ఇండియాలో బెట్టింగ్ అండ్ గ్యామ్లింగ్ ఇవన్నీ బ్యాన్ అనమాట. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. అట్లా కాదు క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకనామీలో. అచ్చా, మీరు బెట్టింగ్ గ్యామ్లింగ్కి అలాంటి కసినోస్కి మీరు ఒకవేళ ఐ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ కసినో అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోండి, గో పుట్ ఏ కసినో ఆల్సో ఇన్ హైదరాబాద్, నో ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ దేర్? సో గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ చేయదు. సో ఏ డిమాండ్ ఉంటుంది మార్కెట్లో, ఆ డిమాండ్కి నేను సప్లై చేస్తాను, ఆ డిమాండ్కి సప్లై చేస్తాను. ఆ పాపులేషన్ 10 మెంబర్స్ అయినా సరే, ఆ పాపులేషన్ 100 మెంబర్స్ అయినా సరే, నా ఇష్టం. వాళ్ళకి ఏం కావాలి నేను అది ఇస్తాను. ఐ విల్ గివ్ దట్. ఓకే, సో ఇన్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకనామీ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? డిమాండ్. వాట్ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్, దట్ విల్ బి సప్లైడ్. What people are demanding, that will be supplied. Okay, majorly they concentrate on demand and their profits. Demand on their profits. Okay, suppose ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇండియాలో అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్, అందరికీ ఒక ఇల్లు దొరకాలి. ఆ ఇల్లు రేట్స్ ఒక 10, 15, 20 lakhsలో ఒక ఇల్లు దొరికితే మంచి ఉంటుందని అందరికి తెలుసు. ఓకే, సో డూ ఎనీ పర్సన్ ట్రై టు గివ్ అస్ ఎనీ హోమ్ 2 BHK 3 BHK 20 lakhs ఎవరైనా ఇస్తున్నారా? కానీ ఇక్కడ సొసైటీ డిమాండ్ ఉంది కదా, సొసైటీకి ఒక డిమాండ్ ఉంది. ఒక ఇల్లు మనకు 15-20 lakhsలో దొరకాలి, ఇది సొసైటీ డిమాండ్ ఉంది. ఎవరైనా సప్లై చేస్తున్నారా? చేయట్లేదు. ఎందుకంటే అది ప్రాఫిటబుల్గా కాదు. దట్ ఇస్ నాట్ ప్రాఫిటబుల్. బట్ యూ కెన్ సీ పబ్స్ ఎవ్రీ అదర్ డే, ఏ న్యూ పబ్ విల్ ఓపెన్, ఎవ్రీ అదర్ డే న్యూ లిక్కర్ మార్ట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్, ఇన్ అవర్ కంట్రీ. వై? బికాస్ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది. బిజినెస్ వాళ్ళు బిజినెస్ లాగానే చూసుకుంటున్నారు. అండ్ వాట్ సొసైటీ నీడ్ దే విల్ నెవర్ సప్లై. వాట్ ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి డిమాండ్ ఎక్కడ ఉంది, ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఉంది, అవే సప్లై చేస్తారు. సొసైటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ దే విల్ నాట్ కన్సిడర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటలిజం. ఓన్లీ మనీ మ్యాటర్స్, నథింగ్ మచ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్, దట్ విల్ బి సప్లైడ్, అంతే. కన్స్యూమర్ ఈజ్ సుప్రీం ఇక్కడ. ఓకే, కన్స్యూమర్ ఈజ్ సుప్రీం. ఒక్క పర్సన్కి కూడా వాళ్ళు డిమాండ్ ఉంటే ఆ పర్సన్కి కూడా సప్లై చేస్తారు. Understood, right? So we are learning the features. This system works on the principle of concept of purchasing power of the people. మీ దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే
ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, సర్వీసెస్ సప్లై చేయడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది, గూడ్స్ సప్లై చేయడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో డిమాండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఎకనామీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పర్చేస్, వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ సంథింగ్ లైక్ 5 crore rupees ఆఫ్ కార్, సప్లై చేయడానికి రెడీ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై 1 kg ఆఫ్ రైస్ 200 rupees, ఓకే, అంత మంచి రైస్ కావాలి, అంత మంచి వెరైటీ కావాలంటే అది కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో ఇన్ క్యాపిటలిస్టిక్ మోడల్ పర్చేసింగ్ పవర్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్. Purchasing power matters a lot. How much purchasing power is there with the people, that goods will be supplied. That goods will be supplied. Examples of this particular capitalistic model is USA, UK, France, Netherlands, Spain, Portugal, Australia. Very, very important for the MCQ purpose. This is Akshay Kumar and he is having lot of money. So whatever he wants, అలాంటి 10 members కూడా మాకు ఒక సర్వీస్ కావాలి, కసినో కావాలంటే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ కోసం. 50 members కోసం కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ సే డోంట్ డూ, గవర్నమెంట్ సే యువర్ విష్. ఏ డిమాండ్ ఉంది అది సప్లై చేసుకోండి మీరు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే విల్ రైట్ they'll ask in the MCQs, which one of the following countries follow capitalistic model of economy? So you should know at least these many important countries. India followed this system after 1991, but not in a full-fledged way just like in these countries, but in a restricted way. But we are going towards capitalism. Like agriculture was recently privatized, farmers bills vachinai, privatization ki chala push. So we are actually giving ownership, more and more ownership to the private individual with respect to all sectors which are important to even to the society also. Avanni manam private people ki ichestunam. India followed this system after 1991 in a restricted way. Okay. After 1991 reform, this system in India has largely been abolished till date. Okay. ఇక్కడ అబాలిష్ కాదు, ఫ్లోరిషింగ్ అని రాయండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ ఫ్లోరిషింగ్. సో 1991 తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఇండియా ఫ్రమ్ ఏ సోషలిస్టం మరియు మిక్స్డ్ ఎకనామీ నుంచి వీఆర్ స్లోలీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ వాట్ క్యాపిటలిజం. మీన్స్ మోర్ అండ్ మోర్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్, గవర్నమెంట్ రిసోర్సెస్ వీఆర్ సెల్లింగ్ టు వాట్ వీఆర్ గివింగ్ అవే టు ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్. రీసెంట్లీ డిఫెన్స్ డీల్ కూడా, రఫేల్ డీల్ మనం అంబానీకి ఇచ్చేసినాం. మళ్ళీ ఫార్మర్స్ బిల్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేసేసినాం. మొన్న రైల్వేస్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కూడా జరిగింది. సో మెనీ ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ మెనీ సెక్టార్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద సొసైటీ. సో దాట్ మే ఎఫెక్ట్ అని ఒక పెద్ద కాంట్రవర్సీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూపీఎస్సీ బట్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్స్ టు గెట్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇచ్చేస్తే, ఆ ఇష్యూ నేను మీకు ఇచ్చేస్తే, ఆ క్వశ్చన్ మీకు నేను వేసేస్తే మీరు దాని గురించి కొంచెం ఆలోచించుకుంటారని. ఐ విల్ జనరలీ గివ్ ద కాంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అవన్నీ ఎలాగైనా ప్రిపేర్ చేస్తారు, కామన్ సెన్స్ అందరూ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. సో దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్. Thanks a lot for watching to me. The next socialism and mixed economic model I will cover in my next lecture. Do subscribe to the Telugu One channel and do spread all the videos to all of your friends and those who wanted to know about economy in a very lucid manner. You can share with them. Bye bye. Take care. All the best.